Hello and welcome to Lights on LA. I'm your host, Louise Gill, and I am very happy this evening that I am going to be having two guests. One, obviously, everybody knows, Vartan from Vartan Sivanush Dance Academy, Vartan Gevorkian. And of course, we all know that on August 13th, the LA Sparks are going to be playing against Chicago at the Staples Center. And that's why this evening we have with us the account manager, executive, Romela, and I know I'm going to butcher your last name for the life of me. I've tried practicing the whole time. Kurdoglanyan. Did I say it right? Yes, you did. I am very happy that you're here this evening, and I'm very honored. And it is an amazing event that's going to happen on August 13th, and we urge all of you to be present. It's one night that we will have a family-type night, and LA Sparks has given the opportunity that the reason why Vartan is with us is because during the halftime of every basketball performance, there will be a halftime. And the performance is going to be, of course, our very own Vartan and Sivanush Dance Academy, Gevorkian Dance Academy. And they will be performing for us. So I would like all of you on August 13th, please come. It's wonderful. Bring all your family, friends, and enjoy a wonderful evening celebrating the Armenian Celebration Night, which we will be talking about that, and I would like to ask you a few questions regarding how it all started. First, let's start by saying how you became part of LA Sparks. Well, first of all, Louise, I want to thank you very much for inviting me and Vartan to be here today. It's an honor, as always, and a pleasure to see you. Well, the way I started with the Sparks, a friend of ours introduced us to the game. So we started going to the Sparks games with the family, and we fell in love with the team. We fell in love with the basketball. It was something that was welcoming for the families. It was an inspiration, a motivation. I'm gonna start off with my daughter, who's watching this right now. She's a very crafty, artsy person. So for her to go out to a basketball game was very unique. Not unique, but not her type of a thing. And as a parent, when you take your family out and you take your children out, you want it to be a positive experience. You're spending the time and the money. You want to leave the place feeling good about yourself, and that's exactly how we felt with my daughter. It opened up her eyes. She was so inspired and motivated, and to watch these girls play basketball, professional basketball. It's not what most of us think it is, just girls going up and down the court dribbling the ball. It's more than that. It's family friendly. So she left the game feeling, we got home, she put her jersey on, Sparks jersey, and she was dribbling the ball for like a whole week. Oh, nice. And we all became fans immediately, and one thing led to the other. I started working with the team, and I said, we need to do something for the Armenians. Everybody, with the Sparks, we're very involved with the community. We don't have the necessary funds to market ourselves like the NBA does. So, we do a lot of outreach, a lot of community involvement. Our players go out there and they get, dirty and, community service and planting or whatever. So, to me it was, what's a better way to introduce the Sparks to the Armenians than, doing an Armenian celebration night. Which is a wonderful idea. I have to very much commend you and also LA Sparks, I would like to say thank you to them also because they gave the opportunity. I know it was all you and your idea, but on the other hand, they gave you the opportunity also and they said go. And we have that night a wonderful performance, of course, by our very own. And let me say, I think that Vartan Gavzente ամեն դեղ perform եղածեք, մենակ հիմա մնաց Staples Center, անա օգոստոս 13-ին Staples Center-ը։ Ինչպես ես զգում։ Շատ լավ, շատ ճիշտ ես ասում։ Բոլոր մեծ դահլիճներում ելույթ ունեցել ենք, բացի Staples Center-ից, եւ հիմա պետք է ունենանք։ Եվ շնորհակալություն Ռոմելա ջան, որ այսինքն ընտրեցիք մեր պարախումբը այս առիթի համար, որովհետև կատակ չի Staples Center-ում, այսինքն ելույթ ունենալ
եւ այստեղ խնդիրը միայն ելույթը չէ, այլ մեծ ամերիկյան մթնոլորտում մեր հայկական արվեստի ինչ-որ մի նմուշ ցուցադրելն է, այսինքն մի դրական էմոցիա հաղորդելն է հանդիսատեսին, որ մենք ովքեր ենք, ինչով կարող ենք ձեզ զարմացնել կամ հաճույք պատճառել։ Եվ ճիշտ է, մի քիչ դժվար օրեր են, ամառ է, այսինքն այդ առումով երեխաները մի քիչ ավելի ցվրված վիճակ է, բայց այս առիթը շատ լուրջ վերաբերվեցին բոլորը եւ հավաքված այսօր մի հրաշալի լավ տրամադրվածություն կա, մոտավորապես 70 երեխա այդ օրը պատրաստ է, որ պետք է քոչարի բարենք։ Այսինքն ես որ արդեն պատկերացնում եմ, մենք եթե նկատել եք մեր համերգները 3 բեմահարտակով որ անում ենք, հիմա այդ 3 բեմահարտակի երեխաները 1 բեմահարտակով պետք է ստեփր սենթրում այդ քոչարին բարեն։ Եվ դա գիտեք, խնդիրը քանակը չէ, բայց այդ մասշտաբի մեջ, այսինքն հաճելի է, երբ որ նաև քանակ կա, այսինքն եւ որակ է, եւ քանակ է, եւ ազգային հագուստն է, եւ զուռնան է, այսինքն պետք է մասշտաբային ձևով կարողանաս ներկայացնես ազգային քո մշակույթը։ Եվ այդ առումով շատ ողջավորված ենք եւ երեխաները, եւ մենք, եւ ծնողները, այսինքն եւ հուսանք, որ մի հրաշալի օր է լինելու, հրաշալի լավ ելույթ ենք ունենալու եւ դա մենք մեր պատմության մեջ է գրանցվում այս ելույթը, որովհետև բազմաթիվ ելույթներ ենք ունեցել, բազմաթիվ մեծ համերգասարաններում, տարբեր միջոցառումներ, տարբեր, այսինքն առիթներով, բարեգործական, 1 պարով, 10 պարով, այսինքն խնդիրը դա չէ, բայց Stepper Center-ում այս ձևի մեջ, ուրեմն շատ հետաքրքիր է լինելու եւ սա գրանցվելու է մեր, այսինքն պարարվեստի դպրոցի պատմության մեջ որպես հետաքրքիր լավ համերգային մի օր։ Of course. Romela, I would like to ask you, that night, that evening, I know that LA Sparks, let's talk a little bit about LA Sparks. It's a women's basketball. It's national. And I know that their colors are the same as LA Lakers. Are there any affiliation? Is there any affiliation between the LA Lakers and the LA Sparks, first of all? No, actually, the team started in 97. The entire WNBA was founded in 1997. And the Sparks was owned by Jerry Buss, who also owns the Los Angeles Lakers. So that's probably the reason why the colors are the same. Okay. But we are not affiliated with the Los Angeles Lakers. And actually, almost half of the WNBA teams are privately owned, and so are we. Oh, okay. And that evening, I believe that there is going to be a couple of things that are going to happen. Could you let us have a little preview without giving everybody exactly what's going to happen? Absolutely. So the game starts at 7:30. We have planned a pre-game performance, which Element Band will be there at 6:30. So everyone who's planning to be there that night, make sure you get there early at 6:30. The doors will open at 6:30. The band will perform at 6:30 until 7:15, and then the game will tip off at 7:30. And then we have Emily Simonian. She's a rising star out of Orange County. She will be performing the national anthem. Oh, how nice. So absolutely, we're very excited. She's excited to be there. And of course, then we're gonna put the cherry on top of the cake with the Gevorkian Dance Academy. So we're looking forward to that. This has been a great journey for me. It's a way for me to introduce Armenians to the Sparks and to introduce the Sparks family to the Armenian culture and heritage and the talents that we have, the rich culture that we have. So it goes hand in hand, and I think it's just perfect. I have a question for you, and you might not want to answer it, but I hope you do. How difficult was it putting this together with the Armenian community, introducing it, organizations? How difficult was it? It was a challenge, and those who have come to know me during this process know that I knew very little about the Armenian community. I've been working on this project since January, so there was a lot of research that went into it. I contacted organizations, our private schools, businesses, because I think there was an opportunity for everybody to be part of this event. And I'll be honest, there were a lot of bumpy roads where people
didn't want to support it. They couldn't understand what this was about. And then we had organizations or businesses that saw this as an opportunity. They wanted to tap into this business. They wanted, it just came naturally for them that they were on board. And I'm very appreciative to everybody who's been part of this. There's a lot of people who are promoting this event for the Sparks. So I want to thank you all. You know who you are. And just grateful that Vartan, he knows this because I called him out of the blue. I don't even remember how I got his phone number. I didn't even know who Vartan was at that point. I called him. I said, Vartan, this is who I am. This is what we have going on this day. Can you tell me right now if you can perform on this day? I did not even give him an option. Well, that's how much I knew about the Gevorkian Dance Academy. Vartանը միշտ եղած է անձնավորությունը, որ եւ ընտանիքով, որ միշտ դրված է, he has always given the best, and he has never said no. And that's why he is where he is today. Հիմա մեծ գործ ենք անում, Ռոմելա ջան, Լուիզա ջան, եւ այսպեսի տեղերում է, որ պետք է կարողանաս նաեւ ժամ գտնես, այսինքն աշխատանք տանես, որովհետեւ եթե այսպեսի կարևոր տեղերում մեր աշխատանքը պետք է չցուցադրենք, այսինքն ուրիշ բան է մեր տարեկան համերները եւ այլն, բայց այսպեսի համերները թեկուզ մեկ բար է, չէ, բայց այլ ավելի մեծ ներվ ենք դնում, որովհետեւ շատ կարևոր ենք զգում այսպեսի առիթներ էլի եւ ինչի՞ չէ, այս մեծ երկրում մենք մեր երեխաներով ուզում ենք ցույց տանք, որ տեսեք ինչ լավ գործով ենք զբաղված եւ կատակ չէ Stepper Center-ում այդ հսկայական դալիճում հայկական քոչարի հնչեցնել էր, այսինքն ես արդեն աշկից դեմն է, այսինքն sense ոգևորությունը տիրում է դպրոցում էլի, որովհետեւ կատակ չէ, այսինքն մեր հայկական պարով, երաժշտությամբ, մանուկ պատանիների այդ մեկ-մեկ վատը ավելի արագ է արձագանքվում այստեղ, չէ, ասենք թե հիմա կարծեք ուզում ենք ցույց տանք, որ տեսեք, որ հայ երեխաները ձեր ամենահսկայական դալիճում ազգային քոչարի կարող են ապրել, էլի, եւ դա ավելի է ոգևորում մեզ։ Եվ ելի մի անգամ եւս իմ շնորհակալություններս, որ մեզ եք զանգել, ընտրել եք եւ մենք էլ կարողացանք, այսինքն պետք է կարողանանք արժանի ձևով ձեր արդարացնենք ձեր հույսերը։ Եվ նաև շնորհակալություն, որ դու այդ աշխատանքների մեջ ես։ Գիտես, այսինքն մի կարևոր չի մեր խումբը լիներ, թե մեր խումբը չլիներ, բայց քո արած գործը արդեն գովեստի է արժանի, որովհետև կարողացել ես ստեղծես այդ վիճակը, որ Armenian Celebration Night ոնց որ, այսինքն պետք է հայկական օր լինի այդ օրը ամերիկյան բասկետբոլի հետ կապված պատկերացնես, այսինքն լավ գործ ես արել էլի, հիմա այսինքն մենք չենք, բայց That's true. I have to say congratulations. And it's not easy. And I know that the LA Sparks will be amazed also of our talent, of our culture. And I hope that this year will just be the beginning, and hopefully with all the participation of all of us again. Please bring your families, bring your friends, bring your kids. I mean, it's a wonderful way to have family time. It's a Tuesday evening, 7:30. As she said, be there early that you could enjoy the Element Band, you could enjoy, having hot dogs and hamburgers and all the 9 yards of the Staples Center and enjoying it with friends.